Welcome to next lecture on network theory. So இந்த lecture என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா voltage. இதுக்கு முன்னாடி previous lectureல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் current and charge. So what is current? The movement of electrons, that is called current அப்படினு பார்த்தோம். So அந்த மூவ்மெண்ட் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? So electrons சும்மா மூவ் ஆயிருமா? சும்மா. So we need external force to move the electrons. So அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ணுறது தான் கேன் கால் இட் எஸ் அ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ வோல்டேஜுக்கு என்னென்ன ரெப்ரசன்ட் நேம்ஸ் ஃபார் வோல்டேஜ் நிறைய, தட் இஸ் வோல்டேஜ், இஎம்எஃப் ஆர் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரண்ட். வோல்டேஜ், எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். So what is the definition for voltage? So voltage என்ன? Electrons move பண்ணணும். So force to move the electrons எங்கிருந்து from one point to ஒரு இடத்துல இருந்து நாம previous current sectionல என்ன பார்த்தோம், பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ல இருந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண வச்சு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆச்சு. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கான ஃபோர்ஸை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ். ஸோ டெஃபினிஷன் ஃபார் வோல்டேஜ்: voltage is the energy required to move a unit positive charge or unit positive charge from a reference point minus to another reference point positive. That is called voltage. So energy, otherwise இன்னொரு name work done. Work னு சொல்லலாம், energy. Work to move the electrons or energy required to move the electrons from one point to another point is called voltage. The unit for voltage is volt. Volt அப்படின்னு ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னா for the remembrance of Alessandro Antoni Volta. So இவர் தான் invent of voltage. Voltage கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான். And also he invented electric battery and capacitor. Okay. So next unit represent. So mathematical representation of voltage. Voltage ஒரு mathematically எப்படி represent பண்ண அப்படின்னா that is V equal to dq by dt னு எழுதலாம். That is V voltage that is equal to என்னது work required dw by எதை மூவ் பண்ணும், சார்ஜ் மூவ் பண்ணும். So dw divided by dq, work divided by movement of charge. So unit of work, that is joules. So unit for charge coulomb, that is coulomb. Otherwise இன்னொரு யூனிட் என்ன, ஒரு யூனிட் or it is called volt. Unit for voltage, that is equal to volt, right? So next 1 volt அப்படினா 1 volt that is equal to 1 joule per coulomb. 1 volt that is equal to 1 joule per coulomb. Otherwise it is equivalent to 1 newton meter per coulomb. Newton meter is work done. So work done அப்படினா 1 newton meter per coulomb. இது எல்லாமே it is a voltage. It is all three values are representatives of voltage, right? Okay. So how we refer the voltage? So voltage the reference point. So for an electrical element, representation of voltage is an electrical element. So we have a two terminal A and B. We have a two terminal A and B. So we need a reference point, positive, and another one is negative. This is positive and negative. So in the element across இருக்கக்கூடிய voltage எப்படி represent பண்ணலாம்னா V A B. Voltage across these two electric, this is reference point. This is a positive reference point. It is a negative reference point. So voltage is it is a energy required to move this difference between this positive and negative terminals is the voltage. So that is VAB. It is VAB. So here two types of method, that is VAB, that is potential rise, and that is also we have potential drop. Negative sign indicates potential drop and potential rise. So based on current or direction, potential rise இருக்கும், potential drop இருக்கும். So இப்போதைக்கு
how we representing the voltage. So voltage அப்படிங்கிறது it is between two reference point, one is positive, another one is negative. So representation of voltage is VAB. So this A, for example, this is minus and this is plus அப்படின்னா this is VBA. So higher potential we are mentioning first B and A. இதை நம்ம எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா in transformersல பார்ப்போம். In transformers sum solve பண்ணும்போது can go through here, go through this. So இப்போதைக்கு how to represent this, that is plus and minus, right? So next one we have different. So next அடுத்து என்ன சொல்றோம்னா voltageக்கும் potential difference we have a different. Voltage and potential difference are slightly different. Voltage potential difference கொஞ்சம் different. So now we discuss about potential different voltage. இந்த ரெண்டு கிடையில் இருக்கக்கூடிய difference என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் சர்க்யூட்டை எடுத்துரும். ஸோ potential different across two terminal இடையில் இருக்கக்கூடிய voltage can call it as a potential difference ன்னு சொல்லலாம். voltage அப்படிங்கிறது across ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு across இருக்கக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் எலிமெண்ட், தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடியது கேன் கால் இட் அ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த சர்க்யூட்டை அனலைஸ் பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ வோல்டேஜ் இந்த சர்க்யூட்டில் இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ? V = 5. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we analyze the current. ஸோ கரண்ட், ஸோ அப்போ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்னா இது பாசிட்டிவ், ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லை. ஸோ அப்போ potential difference also என்னவா இருக்கும்? There is also potential difference இங்கே, that is equal to 5 volt. That is also 5 volt. So it is an open circuit. So open circuit or current flow என்னவா இருக்கும்? So in the open circuit, what about current? This is a current I flow ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ, positive to negative current flow இருக்கும். So அப்போ current direction, what is the current value of current? That is I equal to 0 amps. Equal to 0 amps. Right. So next we are analyzing the circuit 2. So here the voltage is same, is a 5 volt. Voltage is a 5 volt. What about current? So here we need to find out the current I. That is current I is flowing. So because இது closed circuit ல கண்டிப்பா current flow இருக்கும். So அப்போ இதில் போகக்கூடிய current find பண்ணோம்னா what is the equation for current? I equal to V divided by R. Equal to V divided by R. So voltage in the circuit divided by total resistance in the circuit, voltage 5, the resistance is 3 plus 2, that is 4, maybe current is 1.25 amps. 1.25 amps. So we need to find out the voltage. So voltage across the terminal, across this plus minus, we can get it as it's 1 ohm, voltage of 1 ohm, plus minus it is voltage of 3 ohm. So we need to find out the voltage, that is V1 ohm, that is V equal to I into R. The value of I is 1.25 into resistance is 1, so that is V1 ohm, that is equal to 1.25 volt. So potential difference is 5 volt, but voltage across the one terminal is 1.25 volt. The same, we can analyze V3 ohm, that is equal to 1.25 amps into 3. That is, it nearly comes at 3.75 volt, I think so. 1.25 into 3. 0.25 into 3, that is 3.75 volt. So total, that is this equal to energy 1.25 plus 3.75, that is equal to 5 volt. So if you understand what is potential difference. So potential difference அப்படிங்கிறது entire இந்த நெட்வொர்க்ல எங்க எடுத்தாலும் the potential difference அப்படிங்கிறது same. But voltage அப்படிங்கிறது it is depends upon the element as well as அதில் போகக்கூடிய current.
the elementoட resistance property பொறுத்து தான் the voltage அப்படிங்கிறது மாறும். ஸோ வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்யூட்டில் அக்ராஸ் ஈச் அண்ட் எவரி எலமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் இன் அ பேரலல் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட், இட் ஷுட் பி a சேம், ரைட். அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about in definition. ஸோ வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் a cause voltage அப்படிங்கிறது it is an effect, is an effect. And next point, in a voltage it is independent of current and resistance. So இதில் இருக்கக்கூடிய potential difference is independent of current and resistance. ஸோ கரண்ட்டுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்போது. பட் இது in a voltage it is totally dependent on current and resistance. It totally depends on current and resistance. Okay, so next, this is the voltage அப்படிங்கிறது PT is same in entire circuit. So potential difference entire circuit எடுத்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும். பட் voltage is a part of the circuit. Voltage is the part of the circuit. voltage அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட், ஒரு சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டு தான் it is a part of the circuit ன்னு சொல்லுவோம். This is the difference between potential different and voltage, right? So next we are going to about types of voltage. We have different types of voltage, that is AC voltage, another one is DC voltage. Let's see types of voltage. So first one is DC voltage, the second one is AC voltage. So DC voltage, it's vary with respect to, did not vary with respect to time, it is called DC voltage. AC voltage is vary with respect to time, that is called AC voltage. ஸோ எப்படி கரண்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருந்ததோ அதே மாதிரி வோல்டேஜில் we had two types, that is AC, another one is DC voltage and AC voltage. For the study purpose, purposeக்காக we have to differentiate. ஸோ எது AC voltage எது DC voltage அப்படிங்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், ஸோ அதில் வி கேன் யூஸ் ஏசி எஸ் டிசி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அப்போது we are representing DC voltage in a capital V, DC voltage we are representing in a capital D. The மாதிரி AC voltage we are representing in small v as like a current. ஸோ கரண்ட்டில் அதே மாதிரி DC current எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம், கேபிட்டல் லெட்டர் ஐயில். அதே மாதிரி AC current we are representing in small letter I. So it is for a differentiation. So AC current AC voltage, DC current DC voltage அங்கே differentiation for calculation purpose we are representing in this different method, right? Okay, so இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா voltage and current. ஸோ வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம். நவ் we discuss about power and energy. So power and energy, the important என்ன அப்படின்னா, so power, that is how much energy
the element can handle அப்படிங்கிறது தான் we can call it as a power அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 60 watts அப்படிங்கிறது இந்த லேம்ப் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா 60 watt லேம்ப் இருக்குது, அதே மாதிரி 100 watts லேம்ப் இருக்குது. ஸோ அந்த லேம்ப் தட் மீன்ஸ் தட் ஹவு மச் எனர்ஜி அந்த லேம்ப் வந்து 1 ஹவரில் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் பவர் வச்சு தான் நம்ம எனர்ஜி எனர்ஜி மீட்டர் பில்லெல்லாம் பே பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணுறோம், எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் பவர், ஹவு மச் பவர் வி ஆர் கன்சூமிங் for a particular time. So power it is calculated. One for example 60 watts bulb பார்க்குறோம், அதே மாதிரி 100 watts. So 60 watt bulb அப்படிங்கிறது 1 hourல how much power that lamp will consume. அதே மாதிரி 100 watts bulb as compared to 60 watts bulb ஓட 100 watts bulb will give more brightness, அதிகமாக கொடுக்கும். That means it consumes more power. அதான் ரைட்டுங்களா. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் பவர்? ஸோ பவர் அப்படிங்கிறது, ஸோ பவர் இஸ் த டைம் ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி, rate of energy observing or delivering. So power is the time rate of expanding or observing the energy. Energy எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுது இல்லை எனர்ஜி எவ்வளோ டெலிவரி பண்ணுது, அதுதான் we can call it as a power அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ ஸோ பவரோட யூனிட், the unit of power is watts. So unit of power என்னது? So mathematical representation of power. So that is P power, that is equal to dW divided by dt. That is, so dW that is joules work done, that is equal to joules per time taken, that is equal to seconds, or another unit that is equal to watts. This is the unit of, this is the equation for power. So how it will derive, இது எப்படி வந்து அப்படின்னா நம்ம பேசிக் ஈக்குவேஷன் தெரியும், power equal to voltage into current. So power equal to voltage into current. So voltage that is equal to dW divided by dq. Current that is change in charge with respect to time, dq divided by dt. So these two are cancelled. So value dW divided by dt. This is the unit of power, dW divided by dt power, right? So definition என்ன? Power is the time rate of expanding or observing energy. So how we எப்படி define பண்ணுறது? அது எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சா இல்லை எனர்ஜி டெலிவரி பண்ணிச்சா அப்படிங்க. ஸோ ஒரு எலமெண்ட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சா டெலிவரி பண்ணிச்சா அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஒன் எலக்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் எடுத்தோம். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் we have sign plus and minus. For example, this between this is 9 volt. This is 9 volt. Example is a 9 volt. So current flow direction. So current, I am assuming that current is entering in the positive direction. So current is entering in the positive direction. So current positive direction enters அப்படின்னா it means that the element is observing the energy. So energy observing. Energy observing. So current entering in the positive direction. So positive la current enter ஆச்சுன்னா அந்த element என்ன பண்ணும், எனர்ஜியை கன்சர்வ். ஸோ அப்சர்விங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சேம் வே if the element, one more element, இது சேம் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், this is plus and minus, two terminal, currents leaving away. ஸோ பாசிட்டிவ்லேருந்து கரண்ட் வெளியே போகுது. ஸோ கரண்ட் என்ன, கரண்டோட டைரக்ஷன் லீவிங் அவே ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனாக தான் இட் இஸ் என்னது டெலிவரிங். ஸோ அப்சர்விங். ஸோ 9 volt, same 9 volt, it is delivering. It is delivering. So based on the current flow direction, we are defining that the element is observing the energy or element is delivering the energy based on the direction of the current flow. This is ரொம்ப important for Kirchhoff's voltage law, laws எல்லாம் அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால். ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சைனை டிஃபைன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா the observing and delivering.
that means energy observing element, energy delivering element. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்சர்விங் எலமெண்ட்னா ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர் ஆர் எனர்ஜி அப்சர்விங் எலமெண்ட். கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ் ஆர் எனர்ஜி டெலிவரிங் எலமெண்ட். ஸோ நம்மளுடைய நெட்வொர்க் தியரி இந்த லெக்சரில் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த மாதிரியான பேசிவ் சைன் கன்வர்ஷன் தான் எடுத்துக்கோம், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் டைரக்ஷன் we are discussing the energy observing and energy delivery, right? So one more important thing, so in a circuit energy delivering that is equal to energy observing. Energy, so delivering that is equal to observing. ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் எனர்ஜி டெலிவரி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி அப்சர்விங்காக இருக்கும். தட் இஸ் தி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ டெவலப் ஆகிற சார்ஜ் அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளேயே இட் வில் பிகம் அ ஜீரோ. தட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே இந்த சர்க்கியூட் இஸ் அ வேலிட் சர்க்கியூட், அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ இன்வேலிட் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம். Energy observing that is equal to energy delivering and that is valid circuit, otherwise it is an invalid circuit. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம potential difference and previous lectureல we are differentiating the potential difference and voltage. So அந்த voltageல calculate பண்ணும்போது we have a 2 V, that is 5 volt, we are supplying, that source is delivering the 5 volt supply. So resistance, two resistance will observing the current, one is 1.25 volt, another one is 3.75 volts. So total voltage that is equal to 5 volts. So energy delivering that is equal to energy observing. So that circuit is a valid circuit, right? So next we are going to discuss, so that's all about power. Next we are going to discuss about energy. What next one is energy. What is energy? Energy is the capacity to do the work. எனக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான், தட் இஸ் கால்ட் எனர்ஜி. ஸோ கெப்பாசிட்டி டு do the work, that is called energy. The unit of energy is joule. So 1 watt hour, 1 hour க்கு 1 watt hour that is equal to 3600 joules.